with the help of Hashem, we're starting the shiur of Rosh Chodesh Elul. Now, by me, it's already Rosh Chodesh Elul. By you, Bezrat Hashem soon. So, Elul, we know, is one of the most important months of the Hebrew calendar, and we're gonna understand today, Bezrat Hashem, why. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a empezar el shiur de Elul. Para el rabino ya está él en Elul, él ya empezó y nosotros estamos en víspera de que empiece el mes y nos va a explicar por qué es tan importante este mes. So, first of all, we know everybody calls Elul Chodesh HaRachamim, the month of mercy. So, where is that concept is coming from? Entonces, vemos que todos llaman al mes de Elul el mes de la misericordia y el rabino va a explicar de dónde viene este concepto. So, the source of that is coming from the Zohar, the Idra Zuta, and the Arizal explains much more in depth about it, that there is a certain abundance that is basically the 13 attributes of mercy, that even though it applies all year long, but it has a specific time that it opens up even more wider, which is the time of Elul. It goes stronger and stronger until the time of Rosh Hashanah and Aseret Yemei Teshuvah, and the Aseret Yemei is really the peak of it. But it starts already from the Rosh Chodesh Elul. Explica el rabino que la fuente se encuentra en el Zohar y el Arizal en el Idra Sudreik, y que el Arizal explica que es una abundancia de los tres atributos de misericordia de Hashem, que en realidad está todo el año, pero específicamente en el Elul, y la parte más alta de esta abundancia o de esta forma de que Hashem manifieste sus tres atributos de misericordia es en los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero que todo este proceso empieza en Elul. So, the simple understanding of that it means that we have an opportunity from the time of Rosh Chodesh Elul through the Aseret Yemei Teshuvah, that there is this abundance that comes, there's a flow of mercy that comes, and whoever knows about it and is tapping into that abundance that comes, so is able to connect to that and use it for himself, for others, and to everybody needs the mercy of Hashem, and now it's the best time to ask for it, and it comes. Y esto quiere decir que es un mes muy apto desde el cual tenemos que aprovechar la oportunidad dada como los paquetes de energía que bajan, que si la persona está consciente y los aprovecha para él y para el medio que los rodea, puede alcanzar un nivel más alto. So, to understand the 13 attributes of mercy, to have better understanding of what does it mean, so we can use the understanding that is brought down in the Sefer of the Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. It's called Tomer Dvorah. That in this book is basically explains how we can apply and connect to this abundance of the 13 attributes of mercy. Entonces, para entender un poco mejor los tres atributos de misericordia, el rabino menciona el libro del Ramak, Tomer Dvorah, donde explica un sistema de cómo poder conectarse y aplicar a la vida diaria cada uno de estos 13 atributos. So basically, it goes through each one of the attributes, of the 13 attributes, Kel, Rachum, Chanun, Erech, Apayim, and so on, and is explaining each one of those as an attribute. And the idea is that when we are emulating the same attribute ourselves in our behavior, so we are connecting ourselves to that flow of abundance that comes from Hashem to us. Entonces este libro va explicando cada uno de los atributos y explica el rabino que así conforme vaya la persona aplicando a su vida estos atributos, así mismo Hashem va a aplicar esos atributos para con nosotros. So let's look on a brief movement through the attributes.
And then after that, we can follow on to understand another few points about Elul. So the first one is Kel. What is Kel? It is symbolizing strength. Okay, it says that when Lavan met Yaakov Avinu and he was threatening Yaakov Avinu, he said, "Ki yesh le'el yadi la'asot." I have the power to do. So you see that in the Lashon HaKodesh, the word El is a word that shows power, shows ability. So that will be the beginning point of everything. Meaning, for someone that he feels that he's not capable to do anything, he doesn't have the strength to do anything, he is giving up on everything. So he's not able to serve Hashem. He's not able to do to continue with all of the rest of the attributes. So the first point that we need to apply to ourselves is to know that Hashem gave us strength. The strength that we have is not our strength, it's the strength that comes from Hashem. But we have strength, we have ability. It means something. When we are doing something, it have an effect, it have meaning. And this is the first point. And many people, they fall into all kinds of despair and sadness and depression and all kind of things like that, because they feel that they don't have that. So the first point that we have to strengthen within ourselves is to know that, yes, we are able. Hashem gives us strength. We have an ability. We have an effect. Whatever we do makes difference. If we are learning something, when we are doing some meditation, when we are praying, it means something. There's nothing that goes for waste. Entonces vamos a hablar de cada uno de los atributos. El primero es Kel, que simboliza la fuerza, y está basado en la Torah, en el episodio cuando se encuentra Esav con Jacob, y dice que él tuvo la fuerza para hacer. Entonces vemos que la palabra él simboliza que es fuerza. Pues explica el rabino que la fuerza es el punto de partida y tenemos que estar conscientes que el primer paso es saber y estar consciente y confiar en uno mismo que tiene la fuerza, porque muchas veces la persona entra en desespero, en depresión, en tristeza, porque justo siente que no tiene la fuerza para seguir. Sin embargo, Hashem nos está diciendo que con el primer atributo, el principio de todo para realizar un cambio es que contamos con esa fuerza, y ya sea que tengamos la fuerza o para meditar, o para estudiar, o para realizar obras de bondad, siempre hay que empezar estando conscientes de que uno tiene fuerza. And then we can move on to the second attribute, Rachum. What is Rachum? Rachamim, to have mercy. So in other words, when we want to connect to Hashem, one of the ways to connect to Hashem is to apply in ourselves the attribute of mercy. So what does it mean, mercy? First of all, a person have to have mercy on himself. After someone have mercy on himself, then he can have mercy on others. Usually the people that are cruel to other people, also for themselves, they are not very positive, because usually it goes with the same direction. When someone have the emotion of mercy within him, so it will apply also for himself and also to others. So to connect to that attribute and to use that, not to be stingy, not to be lazy with this emotion of mercy, first to ourselves, then to others, and then it can grow. It is like a muscle. When you are using the muscle, so it becomes to be stronger, and then you can have more and more mercy. So the big tzaddikim, they have mercy for the whole world, for the whole creation. They feel for anyone that somewhere around the world, they feel for him, right? And the other side, someone that doesn't have mercy, so the opposition of mercy is ignorancy, that you're ignoring, that someone is suffering and you're ignoring. So this is an aspect of cruelty, not to feel to others, right? So we have to know that there is a tendency of the Yetzer Hara for cruelty,
for ourselves and for others, and we have to fight it and to bring into our heart the light of mercy, of rachamim. Bueno, entonces, una vez que ya se tuvo claro el atributo de la fuerza, por decirlo, el segundo es Rahum, que quiere decir misericordia. Y explica el rabino que lo primero que tenemos, o sea, que lo tenemos que aplicar en nuestra vida, y el orden de aplicarlo en nuestra vida es primero aplicarlo para con nosotros mismos, o sea, tener misericordia con nosotros mismos para poder tener misericordia con los demás, ya que este atributo es como un músculo, explica el rabino, que entre más uno se esfuerza en desarrollarlo, más fácil y más fuerte se volverá. Y también explica, si uno no tiene misericordia con uno mismo, es muy complicado que llegue a tener misericordia con los demás. Y inclusive puede llegar a lo contrario, que es la indiferencia. Entonces una persona tiene que ser sensible y empática con las demás personas y tratar de no ser indiferente, pero primero uno tiene que ser misericordioso con uno mismo, y hay una fuerza del Yetzer Hara, una tendencia que nos obliga, que nos ataca para no tener misericordia con nosotros mismos. Y vemos en los tzadikim de hoy en día, de las generaciones pasadas, que ellos tenían misericordia con todo el pueblo, inclusive con toda la humanidad, ya que ellos tenían este músculo muy desarrollado. Entonces el orden, resumiendo, es tener misericordia. ¿Cómo se aplica la misericordia? Teniendo primero misericordia con uno mismo, con nuestro cuerpo, con nuestra espiritualidad, para poder también tener misericordia con los demás, y así poco a poco se va a ir aumentando el rango de la misericordia que uno puede llegar a tener. Good. Now the third attribute is Rachum v'Chanun. Chanun is like chen. Chen is grace. So when someone when the king is finding grace within someone, giving his grace to someone, it means that this person is receiving the abundance of Hashem, basically. So to give someone that is not worthy, that according to the judgment was not supposed to receive anything, and even though is not worthy, you give him. This is the simple application of v'Chanun. Okay. Entonces, There is a concept. I don't know how you said it in English. It's called chanina. When like prisoner is asking for like to go out of the prison, for example. So chanina is the same word of chanun. So there is a certain procedure that it's known in the world. In Israel, it goes by according to a certain minister, whatever. It is in different. I think that in many places it goes by the president. But the idea is that it's known that even though someone deserves to have a punishment or not deserve to get a certain reward, a certain payment, and to give the person with that, even though this is the simple application of Chanun. And it can be, obviously, it doesn't have to be physical. It's also about something emotional, about it's also to give over your time, your attention, and so on. So to give from yourself something for someone that even though is not worthy, to give him anyhow, this is the application of the Chanun. Entonces, el tercer atributo es Hanun, que viene de la palabra gen, que significa gracia. Explica el rabino que la manera más simple de aplicarlo es cuando el rey, Hashem, da gracia a alguien, es que recibe simplemente la abundancia, aunque sea sin merecerlo. O sea, aplicar este atributo de gracia es dar a alguien que no es digno algo. Y explicaba como ejemplo, cuando alguien está encarcelado o tiene algo así, le pide a la autoridad del país un indulto. Entonces, vemos que el rabino explica de igual manera que esto se puede aplicar no solamente en el ámbito físico, sino brindarle a alguien tiempo, brindarle a alguien soporte, apoyo emocional. Entonces, vemos que la gracia es, en resumen, darle algo a alguien que no merece.
The next attribute is Erech HaPaim. Erech HaPaim is literally, it means long face. What does it mean, long face or long nose, to be more like specific? So there is there's two sides, okay? There's one side is Charon Af, anger, is Charon Af, and the opposition of that is Erech HaPaim. So not to get angry, to be patient. This is the simple understanding of Erech HaPaim. And obviously, once again, I'm saying all of those attributes, we have to apply them, first of all, to ourselves, then to others, and as much as possible, more and more, for as much as we can include within the application of those attributes. So to have patience for ourselves, to have patience for other people that are around us, is, as everybody knows, many times very, very difficult. And I'm sure that everybody can think about many examples that they lost their temper, and you know they didn't get the right amount of patience. And for myself, I think that, like, generally I have patience many times, but also I'm getting to many times to points that they say, okay, that's enough. I don't have patience anymore. I have to, whatever it is. And different people take it in different ways. Obviously, also when you lose your patience, it can be in different ways. There's some people that they lose their patience and they will start to curse everybody, whatever it is, like something extreme. So even when someone is getting to that point that he lost his patience, he should be like gentle, rachum v'chanun, and so on, right? That's another point. But for that attribute is to erech HaPaim, to have long face, meaning to have long. I don't know how to say it in English. In Hebrew, there's a saying that it's called like til katzar or til aroch, like when you have a bomb. So you have like short thing and like can be long. That it like so to extend as much as we can the amount of patience that we have, and we have to know that whatever it is that we have, Hashem will put us to our limit, and we have to be ready for that. When it happens, when Hashem is pushing us to our limit, like how we are acting in that circumstances. But this is a life mission. This is one of the things that we have to work on to increase our patience. Entonces, el cuarto atributo es Erech HaPaim, que se traduce como cara larga y más específicamente nariz larga, y siendo su contrario, Jaron Af, que es la ira. Entonces, prácticamente este atributo es ser paciente. Y como en los anteriores el rabino explicó que primero uno tiene que aplicarlo con uno mismo, ser paciente con uno mismo, y después aplicarlo con tu círculo cercano y crecer hasta donde más uno pueda. Entonces, como su propio nombre lo dice, alargar de cara larga o de nariz larga, explica el rabino que es como llegar al nivel de paciencia, o sea, como lo explica, es como una liga. Entonces es estirarse conforme la situación, ser resiliente. Entonces tienes la liga y la vas estirando, la vas estirando, la vas estirando, pero también tenemos que estar conscientes que Hashem siempre nos va a llevar al límite. O sea, siempre, la liga solamente se puede estirar hasta un punto y después se va a romper. Entonces Hashem nos va a llevar siempre hasta ese punto, y la prueba va a ser cómo reaccionamos. ¿Qué pasa cuando llegamos al punto donde se nos agotó la paciencia? Y lo indicado sería reaccionar aplicando los tres atributos pasados, anteriores, y los otros que vienen adelante. Entonces, el rabino dice que lo tenemos que tomar como una misión de vida, el aumentar nuestra paciencia. Por eso el atributo se llama cara larga, haciendo énfasis en esa forma de alargar, de ser paciente con los demás, y que esa sea parte de nuestra misión de vida. No es fácil, tenemos que estar conscientes,
Cada uno tiene sus diferentes niveles de paciencia para con las personas, pero ahí está, está el atributo y hay que aplicarlo. The next one is Rav Chesed. Rav Chesed, it means literally a lot of chesed, a lot of kindness. So there is there's a lot of things that we can say about that attribute of Rav Chesed, but we know that Chesed is related with Avraham Avinu. Avraham Avinu is the chariot of the Chesed. And Rav Chesed is like the source of the Chesed, the source of that attribute of kindness. So there is one thing is to be kind for yourself and to other people. That's simple. But the more accurate understanding of the attribute of Chesed, of Rav Chesed, is that we need to be a source of kindness, meaning to inspire others also to be kind. And that's for many people it is very difficult, because it is very, very hard job to give, like, to educate, to be an educator, to help other people to grow and to understand that the right way is to be kind to other people and to be derech eretz and all of those different attributes that we were speaking about. So Rav Chesed is very, very important in that aspect, that it is a sense of responsibility for the behavior of other people. And it's very difficult to take responsibility for behavior of other people. This is the simple understanding of Rav Chesed. El quinto atributo es Rav Chesed, que se traduce como mucha bondad. Y como sabemos o como es sabido, Chesed hace alusión a Avraham Avinu. Entonces, Rav Chesed quiere decir la fuente de donde proviene la bondad. Entonces, explicar al rabino que una cosa es ser bondadoso con las demás personas y con uno mismo, y otra cosa es ser una fuente de bondad. ¿Qué quiere decir ser una fuente de bondad? Es ser la inspiración, la fuente de inspiración para que las personas también actúen de forma correcta. Para que una persona te vea y diga, mira, Shimon es súper bondadoso, entonces yo también voy a empezar a ser como él, está yendo bien. Y justo ser una fuente de inspiración, que una de las formas de aplicarlo es a través de ser un educador, de ser como un maestro, es muy complicado, ya que tratar de cambiar la forma en la que actúa la gente, enseñarle como derech eretz, que se podría traducir derech eretz como ética, como hacerlo lo apropiado. Entonces, eso es una característica muy, muy, muy complicada, que al final de cuentas lo tenemos que aplicar, y en su nivel simple este es el entendimiento de este atributo. The next attribute is the emet. Emet, truth, is also simple in one hand, but very, very complicated in the other hand, because what is the balance of truth? That sometimes when you say it to someone, it will be very cruel. Sometimes you should not say the truth, for in certain cases. For example, about Aaron, that it says when Aaron wanted to make peace between people, so he would come to one side and tell him, why are you angry with your friend? Your friend told me that he's sorry and he regrets and he wants to make friends with you and so on. And even though it was not true, but Aaron, he knew how to use the different attributes that it will be excuse me, it will be balanced. So this is something that is very, very important for us to find the balance of whatever it is that we're doing. But anyhow, the simple attribute of truth is
related with the Sphira of Tiferet. Tiferet, after we have the Chesed and Gvura, we have the Tiferet, and this is the balance, yeah, of the Chesed and Gvura. So this is also one of the ways that we're calling the Tiferet is also the attribute of truth, which is related with Yaakov Avinu. So when we are applying that attribute, one thing is to be truthful, self and for others, and midvar sheker tirchak, like it says in the Torah, that we have to put ourselves as much as possible away from lie. And there's a lot of things that we can say about saying truth, and there's many midrashim of Chazal that when someone is truthful, so he will have a lot of abundance. He will have it will extend his life. There's a okay. I don't want to go into midrashim, that will take too long, but there is a quality of truth that is related with extending life. So when we are applying this attribute, we have to admit on our mistakes. This is one of the attributes, one of the applications of truth is to admit on whatever happens that we did, and to take responsibility for whatever it is that we did, not to deny for ourselves and for others. So to be truthful, to say, yes, I did it, it was not the right thing to do, I'm sorry, I want to fix. And again, that's also ben adam lamakom and ben adam lechavero, if it is to your friend and if it is to Hashem. All of that goes into the attribute of Emet. Bueno, el sexto atributo es Emet, que está traducido, se traduce como verdad. Y explica al rabino que tiene una parte, en una mano es simple y por otro lado es muy complicado, porque ¿cómo uno encuentra el balance? ¿En qué sentido? En el sentido de que si le quieres decir la verdad a alguien, puedes pues ser muy cruel, y otras veces puede que sí lo necesite. Entonces, ¿cómo se encuentra ese balance? Y también vemos en la Torah, el claro ejemplo de esto era Aarón Cohen, que él hacía paz entre el pueblo. Entonces, había dos personas peleadas, iba con, vamos a decir que era Shimón y Rubén. Entonces iba con Shimón y le decía, oye, pero ¿por qué siguen peleados? Y Rubén me dijo que te aprecia mucho, que no sé qué, aunque no era verdad. Y después iba con el otro y le decía lo mismo al otro, y así hacía la paz. Entonces, digamos que es un tema bien complicado encontrar el balance, y en un ámbito un poquito más profundo, Emet está relacionado con Tiferet. Entonces vemos que Tiferet es el punto en el que se unen Gesed y Geburah, que es como el juicio y la bondad se unen en Tiferet, que está relacionada también con Jacob Avinu. Y parte de cómo se aplica relacionado con Jacob Avinu, vemos que es el balance ideal entre cuándo ser bondadoso y cuándo ser un poco más riguroso. Y encontrar ese balance es muy complicado, pero una de las formas más prácticas de poderla aplicar a nuestras vidas es alejándonos de la mentira, como la misma Torah lo dice explícitamente. Entonces, cuando uno se aleja de la mentira, extiende su vida. El rabino citaba algunos midrashim, que después dijo que no quería extender mucho en eso, pero hay un principio, una cualidad en el que el ser verdadero te extiende la vida. Otra forma ¿cómo se aplica realmente? El primer paso para aplicar este atributo en nuestras vidas es simplemente aceptar nuestros errores, aceptar cuando nos equivocamos y también tomar responsabilidad de los mismos. Ser ahora sí que verdaderos y decir, cuando uno se equivoca, es decir, sí me equivoqué y qué puedo hacer para cambiarlo, qué puedo hacer para corregirlo. Y así uno poco a poco va a ir creciendo y va a ir encontrando el balance de verdad en su vida al que tiene que llegar. Oh, the next one is Notzer Chesed. Notzer Chesed is to guard. Chesed is the kindness. So it is also related with what we're discussing of the kindness of Rav Chesed. But here it is more of to guard the kindness that
others did to you. Meaning, when someone did you a favor, so it is very easy and comfortable to forget about the favor that he did to you and not to have a felt of gratitude. But the right way is to be notzer chesed, to guard that kindness that someone did to you, and to have the felt of hakarat hatov, to recognize the goodness that was done to you, and to let yourself to the emotion of obligation. Okay, everybody today in the world, they don't want to have a restriction of to be obligated to anything. Everybody, they when they making some kind of a commercial, so they say, no, you don't have to promise, you don't have to commit yourself to anything. There's nothing, you can do whatever you want, you can live whenever you want. But the way of Hashem is not like that. We have to keep within ourselves the feelings of obligation. To I will give one little example for that Hashem brought to my mind. There was someone that he came to a rabbi and he told him, I was married such and such years, and my wife don't bring children anymore, and I want to have more children. So I want to leave my wife and to go to look for another wife that will bring me more children. So there isn't a mitzvah of purvu. You have to multiply. So it seems like a good idea according to the Torah. But the rabbi told him, no, you can't do that, because you have to have hakarat hatov. You have to have the commitment, because of all of the kindness that your wife did to you through the years that you were married. So you can't just leave her because you want to have more children. Okay, I'm not saying that the halachic like question of like if it's possible or not possible, or yeah, just the idea, the hashkafa, the behind it. Okay, and the same thing with everything. When someone gave us something, if it is emotional, if it is intellectual, if it is physical, whatever it is that we received from other people, we have to keep in our heart the felt of the kindness that was done to us, and to let it arouse more and more the hakarat hatov. And this is a quality of big tzaddikim, big rabbis. There's many stories that they remembered someone that did them a favor when they were young, and even when they got old, they already helped this person many times, but they still kept in their mind what this person did to them when they were young, and they even though they did much more for this person already, but they didn't withdraw their hands from that emotion. So this is an attribute, one of the certain attributes. Notzer chesed. El siguiente atributo, que parece, el séptimo atributo es Notzer Chesed, que se traduce como guardar o vigilar la bondad. Y aquí, a diferencia del pasado, que es de dónde proviene y demostrar y dar bondad, acá es estar consciente de la bondad que uno recibe de las demás personas, con el objetivo de desarrollar la cualidad de gratitud. Entonces, explica el rabino que hoy en día la mayoría de las personas en el mundo tratan de huir de la obligación, de la responsabilidad, y vivir un mundo que uno pueda hacer lo que quiera, si te quieres ir, si te quieres llegar, lo que sea, pero sin tener reglas, sin tener obligaciones, sin tener ningún tipo de disciplina, pero que el camino el camino de Hashem no es así. La persona tiene que desarrollar y estar consciente que tiene obligaciones, que tiene que tener una disciplina. Y una de estas obligaciones que uno tiene que desarrollar es estar consciente siempre de todo el bien que recibe de las personas, de otras personas, ya sea un bien físico, un bien material, un tiempo que nos dedicaron o emocionalmente, cualquier tipo de bondad que hemos recibido, uno tiene que estar consciente, y no nada más se queda en estar consciente, bueno, sí, estoy consciente, sino que uno tiene que ser agradecido, tiene que demostrar siempre esa gratitud
Y el rabino contó una historia que se le vino a la mente había una persona que fue con un rabino a decirle que su esposa ya no podía tener más hijos y que hay una mitzvah que se llama Pruburbu, que es reproducirse. Entonces le dice, la quiero dejar porque pues, yo quiero tener más hijos y ella ya no puede. Y la respuesta que el rabino le dio es que no, que tiene que aprender a ser agradecido por los hijos que ya le había dado y por todo el tiempo que le había dedicado ella como esposa a él y que no la podía dejar. Y entonces vemos que uno siempre tiene que estar súper consciente de lo que recibe, de todas las bondades que va recibiendo y ser agradecido. También vemos que los grandes tzadikim son tan conscientes del bien que reciben que incluso cuando ya son ancianos se acuerdan de todas las obras buenas que recibieron en su juventud y las tienen muy claras y muy conscientes para que en cuanto se les presente la oportunidad de ser agradecidos, poder aplicarlo. So I want in that point, I want to change a little bit the way style of teachings that I'm giving on that, and to make from here Notzer Chesed to give over a certain meditation that is brought down in the Arizal in Sha'ar Kavanot for Rosh Hashanah. And this is a very, very important meditation that is one of the most used meditations. Whenever all kinds of bad thoughts, negative thoughts, whatever it is that he want to clear his mind, something like that. So this meditation can be applied. I'm not going to explain now the meditation with the holy names. I'm gonna give over the simple simple form of the meditation. So the meditation is called Notzer Venakeh. So Notzer is Notzer Chesed, what we're discussing now, but I'm going to give a different angle of that. And Venakeh is the last one of the 13 attributes, meaning we have a certain set here. Notzer Chesed Lalafim, Notzer Avon Vapesha Vechata'a Venakeh. So all of those attributes together, it comes into a meditation that the Arizal gives. You there? Are you there? Hello? You're there now? You heard what I said? No, I just heard you were going to change like the style or something and then it went off. Okay. So I'll say it again. There is a meditation in the Sha'ar Kavanot of the Arizal that is called Notzer Venakeh, which is those attributes that we got to from Notzer Chesed, La'alafim, Notzer Avon V'Pesha V'Chata'a V'Nakeh. So all of those attributes together, it has a meaning as a meditation that is very useful, and I want to give it over in a simple form without the addition of the names for like that will be like more advanced class, but to give the understanding of that meditation of Notzer Venakeh. Entonces, el rabino quiere cambiar un poquito la dinámica a partir de los atributos que nos quedan que Notzer Chesed, Notzer Venakeh. Hay una meditación que viene en el Zohar que quiere explicar un poquito de eso, que nos va a dar una explicación simple sin incluir todos los nombres ni los mecanismos específicos, sino para generarnos una idea de esta misma. So, then Notzer Chesed La'alafim is Notzer Chesed is, according to the Arizal, is the 8th tikkun from the 13 attributes. So the 8th one is Notzer Chesed, and that goes into La'alafim. What is Alafim? Is Alefim, the letter Aleph. So there is few names that we have. I said I will not do it with the holy names, but I can't run away from it. I will give a few points. So La'alafim, so we have few names of the holy names that are starting with Aleph. We have Elokim, we have Adni, we have Ekeye. So all of those names with Aleph, that starts with Aleph,
have a certain attribute, certain quality. And the Aleph is a very, very high letter. It's also symbolizing Keter. And because it's so high, so the external forces, they want to grab that abundance. They're fighting to grab this abundance. So the beginning of the meditation of Notzer Chesed L'Alafim is to bring the Chesed, to bring the kindness, the abundance of the kindness of Hashem, to bring it into the Alafim, to remove from them the negative forces that are trying to grab the abundance. That will be the Bezrat Hashem. Ok, entonces, explicando esta parte, explica el Arizal que Notzer Gesed Alafim es el octavo tikkun, que consiste en Notzer Gesed, que era vigilar la bondad que habíamos dicho antes, y llevarla al Alafim, que el Alafim simboliza la letra Aleph. El rabino había dicho que no iba a dar nombres, pero bueno, dio algunos. Entonces, dice que los nombres que empiezan con la letra Aleph son nombres muy elevados, ya que la letra Aleph se encuentra en Keter y es una letra muy elevada. Algunos de estos nombres son, por ejemplo, Elohim, Ekie, Adni. Entonces, dado que hay esta gran elevación, las fuerzas del otro lado quieren tomar la abundancia de la misma y no hacer que llegue a nosotros. Entonces, se explica el rabino que el principio de esta meditación es precisamente llevar la abundancia al Alafim, que es llevar la abundancia a la Aleph, que es llevar la abundancia hacia un canal que va a terminar en nuestras vidas. Okay. And those external forces is the following attributes. Avon, vapesha, vechata'a. So those words, avon, pesha, vechata'a, is qualities, the negative qualities. Okay, so the simple understanding of Nose Avon, pesha, vechata'a, that Hashem is carrying the negativity that we are creating. And the same way that I'm continuing with the beginning of the class from the Ramak, to carry the load of the negativity that other people do is emulating the quality of Hashem. So for this meditation from the Arizal, after we are bringing the abundance of the Notzer Chesed to the Alefin, to remove the negative forces, those negative forces is the Avona Pesha Vechata. So we are removing them. And then it comes down to Venakeh. What is Venakeh? Simply, it is to clean. What are we cleaning? We're cleaning the sparks that was within those negative forces. ¿Se pueden apagar sus micrófonos, por favor? Okay. Do you hear me, Rabbi? Yeah. ¿Sí? Yeah. Entonces, hablando de estas fuerzas, ¿cuáles son las fuerzas del otro lado de las que había hablado el rabino? Do you hear me, Rabbi? Yes, I hear you. I hear you. Yeah. Entonces, para continuar, ¿cuáles son las fuerzas del otro lado? Esas están simbolizadas en lo siguiente, que es Avon, Pesha, Hatá, que son tipos de pecado que la persona realiza. Entonces, todo esto son cualidades negativas y esta cualidad, siguiendo un poquito con el tema que habíamos desarrollado del Ramak, es cuando Hashem carga toda la negatividad que cargamos y no nos hace responsables por ella. Entonces, cuando una persona emula esto, carga lo negativo, se hace responsable de alguna falta que otra persona hizo, está emulando a Hashem y hace que Hashem también tenga esa sensibilidad para con nosotros. En el tema de la meditación, después de haber jalado la abundancia a la Aleph, a la Alafim, pasamos
a un proceso que se llama Benaké, que significa literalmente limpiar. Entonces, lo que sigue en esa meditación es limpiar todas esas chispas que estaban dañadas por las cualidades negativas de Avon, Pesha y Hata, que es los tipos de pecados como había explicado antes. Y ese es el siguiente paso de esa meditación. O sea, el orden es jalar la abundancia a la Aleph y después de ahí limpiarla de las cualidades, todas esas chispas de cualidades negativas. Whoever have my Siddur can look in the beginning of the prayer after the Parashat Akedah. So we say Mikel Kamocha and so on. This is also another way of the 13 attributes. So there you will see ותשליך במסולות יום כל חטאותם. So you'll see this meditation in the Siddur. And also in Rosh Hashanah, when we're going to the custom of the Shlich, so we're doing this meditation. We're saying the 13 attributes, and we're doing this meditation there. Entonces dice el rabino que quien quiera que tenga su sidur, después de la queda, ahí viene también esta meditación que también hace énfasis o alusión a los 3 atributos, y que también en Rosh Hashanah, cuando hacemos Tashlich, se aplica esta misma meditación. So in the Sfaradim that they do Slichot from Motzai Shabbat, so every time there is the certain attributes that, and also by Ashkenazim, every time you say the certain attributes after the Tfilah, whatever it is, so you can think about those concepts and meditate on those concepts, all what we were speaking today, and to have within your meditation the concept, and to have the desire, to have the yearning to connect to those qualities, to have the connection to those qualities, so that it will come from Hashem to you, to make this connection. And this is time to pray that we want those qualities in our life. And this is part of the tshuva. One of the main aspects of Elul, preparation for Rosh Hashanah and Yom Kippur, is to have tshuva. What is tshuva? Tshuva is to apply in ourselves, in our life, all of those qualities that we're discussing today. So whenever we have a chance, and specifically in Elul, it is very, very recommended to spend, not to say that the certain attribute, to spend time, at least a few seconds on each one of the certain attributes, and to meditate on those qualities, and to see how we can strengthen ourselves to hold those qualities within us. Entonces, explica el rabino que también los sefardim que hacen Selejot a partir de Motzei Shabbat, bueno, pues ahí también están los 3 atributos. Inclusive también los Ashkenazim cuando hacen los 3 atributos después del rezo, se tiene que tener en mente esta meditación. Y dice el rabino que ahorita es el tiempo para hacerlo, tomarse unos segundos, aunque sea cuando uno llega a esa parte del rezo, y meditar en esto. El objetivo de esto es poder rezarle a Hashem para que se cree este canal de conexión directa y se eliminen todas las malas cualidades y solamente vengan buenas cualidades a través de esta meditación. Entonces, esto también es parte de la Teshuvah, que todos sabemos que Elul es preparación para Rosh Hashanah y es un tiempo muy bueno para hacer Teshuvah. ¿Y qué es hacer Teshuvah? Es claramente aplicar todas estas cualidades en nuestra vida y poder mejorar y crecer espiritualmente y también en el ámbito material. We have questions? Tenemos preguntas. Lo pueden escribir en el chat o con el micrófono. Rafael is raising his hand. Please, Rafael. Esa parte en donde están los 3 atributos es donde decimos en la tefilá El Rahum, Behanun, Erej, Hapayim, esa parte, ¿no? Sí, ahí es donde están. Perfecto. Koya. He was asking if
in the Tefillah is where we say Erech Apayim Berachman. If that was the 13 attributes were, and I told him yes. Sorry for answering. Yes. No problem. Besimcha. Okay. Other questions? We have something? There is someone that wrote something. Yeah? Do you hear me? I hear you. Hello? Hay una pregunta que hicieron por chat. Ah, ok. I think via delay, Rob. Sorry. Okay. I don't speak good English, but I have another question. Yes. How I can to feel by myself misericordia or Hesed, and at the same time feel the what is the word, culpa. I feel like be a reflection to the mistakes, to be at Teshuvah, how to be a synergy of about the misericordia and the mistakes, to be to do a Teshuvah. I didn't really understand the question. You asked me how to. Shlomo, I can help. Yes. You asked me that the internet went off, so okay. I can help a little. So Rafael, do you want to say your question in Spanish, maybe? Yeah, I'm gonna ask him. Hola, Rafa. Si quieres, dime la pregunta gracias, y ya le digo. Buenísimo. Hoy que cómo compaginamos ese sentido de culpa para hacer Teshuvah y a la vez misericordia, porque son sentimientos muy paralelos, o sea, como que siento que chocan. Porque como, o sea, podría inclusive llegar a la situación de justificarnos por decir, ay, voy a hacer Teshuvah, me voy a arrepentir, pero también no voy a ser tan rudo conmigo mismo porque quiero tener misericordia. No sé si se me entiende la idea. La pregunta sería, ¿cómo podemos sentirnos culpables y hacer Teshuvah al mismo tiempo? Ajá, y darnos misericordia, o cómo ser misericordiosos con nosotros mismos. Ok, a ver, espera. Okay, Rabbi, he's asking that how we can be how we can feel guilty with ourselves to make Teshuvah, and after that, how we can have Chesed with us, with ourselves. That maybe it will make us to feel less guilty. Yes, I understand. Yes, there is a certain contradiction here. That in one hand, if somebody feels too much guilt, so he's going into depression, and he doesn't see hope to fix. And when someone doesn't have any felt of guilt, so he's not doing tshuva. It doesn't. So he can do chas v'shalom more sins. So there is a certain balance that needs to take place. Okay, between the chesed and the gvura. Chesed to forgive ourselves, and gvura to be strong with ourselves and to put the limitation and the restrictions. Okay. Sí, acaba de decir el rabino que obviamente debe haber un balance, porque si nos sentimos muy culpables, obviamente podemos caer en depresión. Y como estabas diciendo, si no tenemos un límite incluso para tener misericordia con nosotros, pues podemos llegar a pensar como que no hay problema. Entonces sí debe de haber un balance en todo eso. Pero but how is the best way to have chesed with us? So again, we need the two sides. We need the side of the chesed, not to feel the guilt, to feel the mercy, and to connect, to forgive ourselves, and to strengthen ourselves that there is hope and we can fix, and Hashem loves us.
That's one. That's the right hand, and there is the left hand of being restrict with ourselves and make the limitation and make the judgment and accept on ourselves to do extra for the tshuva. So Bezrat Hashem, maybe next class I will explain in details more about the process of tshuva that is always good, but it's especially in those days of Elul and preparation for Rosh Hashanah and Yom Kippur. Okay. You're there? Sí, entonces, lo que dijo, lo que explicó el rabino fue básicamente que cada quien se conoce a sí mismo, y si está esta contradicción entre cuándo ser misericordioso con uno y cuándo ser un poquito más fuerte, pero que la próxima clase, Bezrat Hashem va a explicar un poquito más sobre el proceso de la Teshuvah, pero en resumen es prácticamente encontrar ese balance que es diferente para cada persona, en el que no te vas a engañar a ti mismo y vas a saber cuándo atacarte y también, o sea, cuándo regañarte o sea, cuándo ser un poco duro contigo y cuándo tener misericordia contigo, porque si somos honestos nosotros mismos sabemos cuándo nos estamos haciendo tontos para cambiar y cuándo no. Wow. We have other questions? Rafael, you got your answer? Rafael, que si entendiste, que si te pudo responder. Yes, of course, Raf. Hasaku Baruch. Okay. Baruch Hashem. Que si hay más preguntas. Gracias, Yuda, por traducir, y Shlomo también. Sí, de nada. We have other questions or no? ¿Tenemos más preguntas? It appears that we don't. Okay, so maybe we'll hold it here because my family is waiting for me. So Bezrat Hashem, we will continue. But that was if we will apply those principles that we were speaking today, there's no doubt that our life and all of the relationship that we have with people around us, with Hashem, everything will look different and will improve and become to be much more positive. So I will finish with a blessing. Hashem will, yes. We have one question before you give the blessing. Okay, yes. Someone's asking in the chat how to really apply, nothing to do with the contradiction, but how to apply Chesed into our own being, not to others, with us. So we have a good example for that from the Gemara that Hillel HaZaken, he went to take a shower and he said, I'm going to do Chesed with my poor body. Okay, so this is a simple example that there is a certain sense of making like affliction to ourselves, like Tisha B'Av, not to eat, not to take a shower, not to be like cruel to our body, and this is like one aspect, which is also have time and place, but to have the chesed for ourselves is to be good to ourselves. What is goodness? There's different people who will say different things of what is goodness. For someone like to be good to himself is to drink wine and eat steak every day. But obviously that's not what we are talking about when we're talking about to be good to ourselves. To be good to ourselves is to do the right things and to avoid from negative things. This is also to do chesed with ourselves. So someone, for example, that he likes to eat junk food, but the junk food gives him a stomachache. So is it chesed to eat or it's chesed not to eat, right? So I'm taking junk food as an example, but it can be anything else in our life. So to know what is really good to ourselves and to be good to ourselves, this is the chesed for ourselves. Entonces, la pregunta que hicieron fue cómo aplicar la bondad a nosotros mismos. Y el rabino dijo que hay una historia en la Gemara de Hillel HaZaken, que él fue a una casa de baños, lo que podría ser como un sauna hoy en día, y le preguntaron que por qué iba, y le dijo, porque ahora es momento de darle gesed, de darle bondad a mi cuerpo. Entonces explica el rabino que
Eso es una forma de dar bondad a nosotros mismos, o sea, como darnos nuestros lujitos, por así decirlo, pero no nada más se queda ahí. También tenemos que estar conscientes cuál es el mayor grado de ser bondadoso con nosotros mismos, es saber qué es lo bueno para nosotros y aplicarlo. Entonces el rabino daba el ejemplo de cuando uno come. Entonces comer suena como bondad para nosotros mismos, pero si uno come de más o come cosas que no son saludables, en realidad no está teniendo bondad para con su cuerpo. Entonces, uno tiene que saber estar consciente de todas las cosas que son buenas para la persona, tanto físicamente como espiritualmente, y aplicarlas en su vida. Y esa es la forma de dar bondad. También explicaba la otra cara de la moneda, que es en Tisha B'Av, en Yom Kippur, que ayunamos y no le damos como esa bondad a nuestro cuerpo. Sin embargo, lo contrario sería como dar bondad a nuestro cuerpo. And we have another question, Rabbi. Yes. It's Shalom and Sarah Simcha are asking, how does one know when one gets to the point that he's really prepared to Rosh Hashanah, to go into Rosh Hashanah? It is similar to a question that somebody asked me, how do I know that I'm ready to get married? The answer is that we can never be ready. We can never be ready for Rosh Hashanah. We can never be ready to get married. We can never be ready for children. But we have to do it anyhow. It comes whether you like it or not. So we have to do the best to prepare ourselves. Yes, but in the ultimate picture, we are never ready. We have to do the preparation and then to trust Hashem that He will take it and finish with it. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo sabe uno que está preparado por Rosh Hashanah, que llegó al punto? Entonces el rabino explica que le recuerda a alguien que le preguntó una vez que cómo sabe que ya está listo para casarse. Y la respuesta es que no, que uno nunca está listo ni para casarse, ni para Rosh Hashanah, ni para tener hijos, pero de cualquier forma lo tenemos que hacer. Tenemos que casar, tener hijos y también entrar en Rosh Hashanah. Entonces, lo que podemos hacer es dar nuestro mejor esfuerzo, dar lo mejor de nosotros para prepararnos y al final confiar en Hashem que va a tener la mejor outcome, la mejor salida para nosotros. O sea, que Él se va a encargar de eso para nosotros. Pero que al final de cuentas uno nunca sabe cuándo ya está listo para Rosh Hashanah, para casarse, para tener hijos, pero que lo único que le queda a uno es hacer su mejor esfuerzo. ¿Tenemos más preguntas? Okay. Is it time for the blessing? I guess. Whenever you start Okay. blessing, they shoot with the questions. Okay, fine. So I'll start to say the blessing and we see if something comes up. Okay. So my blessing is that Hashem will help us to remember and to sustain in ourselves those concepts and to live them. Not only to think about them, to apply them in our life. And that will take place between one to himself, between one to others, and between one to Hashem. So when we have all of those attributes that are active within us in all of those dimensions, that will totally change ourselves to a good, much better human beings, and to live life with joy and happiness and peacefulness and all of those positive emotions and applications of those attributes, Bezrat Hashem, for all of our life, but specifically for this special time of Elul until Yom Kippur, the 40 days that Moshe Rabbeinu was on Har Sinai. So this is we have much greater Siyata Deshmaya to apply those principles in this time.
And from here, then we can continue that and extend it to the rest of our time, to the rest of the year, to the rest of our lives, with the help of Hashem. Amén. Amén. Entonces, el rabino nos da su bendición de que Hashem nos ayude a recordar, a sostener y a vivir todos estos atributos que aprendimos el día de hoy para con nosotros mismos primero, después para los demás y últimamente también aplicarlos con Hashem. Para que cuando lleguemos a ese nivel nos convertamos en mejores seres humanos y podamos vivir con más gozo y felicidad para todas nuestras vidas y especialmente en este tiempo de Elul a Yom Kippur, que fue cuando Moshe Rabenu estaba en Monte Sinai, y tenemos una ayuda especial del cielo para poder lograr esto y el rabino nos bendice con poder alcanzarlo. Lord Hashem. So Chodesh Tov u'Mevorach, many blessings for everybody for this wonderful month, and Bezrat Hashem, Hashem will multiply the blessings that we have and spread it to the whole world, Bezrat Hashem, that everybody will have more and more blessings and miracles in their life, Bezrat Hashem. Amen. Amén. כן יהי רצון. Amén, amén. Oh, חודש טוב, רבי. תודה El רבה. rabino nos חודש desea טוב, חודש טוב ומבורך. el rabino nos desea buen mes y que nos manda mucha abundancia para nosotros, para todo el mundo y que nos podamos llenar y compartirlo para nosotros mismos, para con nuestro ambiente y que tengamos un muy buen mes. תודה רבה, הרב, גם לך. ברוך השם. תודה רבה, גם לך. בשמחה רבה.